क्योंकि एक तरफ से सीटी बजी, एक तरफ से फुव्वारा चला, और इसका मतलब दोनों अलग अलग है पर लंबाई बराबर है। तो कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि एक तरफ से सीटी बजती है और एक तरफ से फुव्वारा बजता है। नवी ఎస్. సో సార్ చెప్పినారు ఫస్ట్ ఆ టాయ్ చేయడం నేర్చుకోండి, దాని తర్వాత మనం దాని గురించి డీటెయిల్స్ నేర్చుకోవచ్చు. సో ఏం డిఫరెన్స్ ఉంది ఆ రెండు స్ట్రాస్ లో? లెంత్ అయితే సేమ్ ఉంది, లెంత్ సేమ్ ఉన్నా కూడా ఎందుకు ఒక సైడ్ తోటి ఒట్టి విజిల్ వస్తుంది, ఇంకో సైడ్ తోటి ఎందుకు నీళ్ళు వస్తుంది? సో దాని డీటెయిల్స్ తెలుసుకుంటామన్నారు. और अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कारण है। ये देखिए, ये आपको शायद स्क्रीन में दिख रहा होगा, नया स्पॉटलाइट कर सकते हैं। ये वाली जो है स्ट्रॉ, ये वाली, इस स्ट्रॉ में मैंने फूंका था और सीटी बजी थी। आप देखेंगे कि ये स्ट्रॉ जिससे सीटी बजी, इसका रास्ता खाली है, नो ऑब्स्ट्रक्शन, खाली है। और ये दूसरी वाली स्ट्रॉ जो है जिससे फुव्वारा निकला, उसका रास्ता रुका हुआ है। जब मैं यहां से हवा मारूंगा तो ये स्ट्रॉ, मेरी हवा इस स्ट्रॉ से दूसरे वाली वर्टिकल स्ट्रॉ से रुक गई और हवा इसके ऊपर से निकल के गई। और जिस तरह से हवाई जहाज में होता है उसी तरह से यहाँ पर भी हुआ, हवा टक्कर खाकर ऊपर से निकली, ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन गया और पानी ऊपर आ गया। उसी तरह से हमारे हवाई जहाज पे भी जब हवा टक्कर खाकर निकलती है ऊपर से, ऊपर कम दबाव का क्षेत्र होता है और हवाई जहाज उड़ने लग जाता है। సో 2 స్ట్రాస్ ఉన్నాయి కదా, ఒక స్ట్రాకి అడ్డం ఏం లేదు. సో అడ్డం ఎక్కడ ఏం అడ్డం లేదో అక్కడ ఊదితే మనకి విజిల్ వినపడుతుంది. ఇంకో స్ట్రాకి మనం అడ్డం పెట్టినాం, ఈ హారిజాంటల్ స్ట్రా ఉంది కదా, దానికి ఒకటి అడ్డం పెట్టినాం. అడ్డం పెడితే ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు నేను అక్కడ ఊదినానంటే స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, గాలి స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ప్రెషర్ అక్కడ తక్కువ ఉంటుంది. ప్రెషర్ తక్కువ ఉండడం వల్ల లోపల నుంచి नीलू बयट वस्तुंदी. सो यस सर. सो और यही खिलौना सब बनाने की कोशिश करेंगे। और ये खाली ये खिलौना नहीं, इसको हम 3 in 1 बोलते हैं। इसके जैसे स्ट्रॉ से लेकर हम बहुत अलग अलग तरीके के खिलौने बनाएंगे। हम स्ट्रॉ से सीटी बजाएंगे, स्ट्रॉ से स्पिनर बनाएंगे, स्ट्रॉ से एक दूसरे वाला स्पिनर बनाएंगे। बहुत अलग अलग तरीके के रोचक स्ट्रॉ से अपन वो साइफन है वो भी बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे खिलौने बनाएंगे, खिलौने बनाकर उनसे खेलेंगे और उसके बाद उसके ऊपर उसको खोजने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, उसके अंदर हम कुछ और कर सकते हैं तो कुछ और होगा। और फिर वो सारे मतलब इसमें क्या दोनों स्ट्रॉ बराबर हों तो चलेगा, क्या ये स्ट्रॉ बहुत लंबी हो तब क्या पानी ऊपर आएगा। ये सारे प्रयोग आप खुद करेंगे और उस कॉपी में आप लिखने की कोशिश करेंगे कि हमने ये बनाया, उसकी चित्र बनाई और इतने लंबे पर तो पानी आता है, इतने लंबे पे तो पानी आता है, लेकिन इतना कर देते हैं तो पानी आना बंद हो जाता है। इस तरह की चर्चाएं करेंगे। सो मुझे आशा है और मुझे विश्वास भी है कि ये सारी चीजें आप लोग खुद अपने हाथों से कर कर इसका लाभ लेंगे। पल्लवी और जो हमारी एक और साथी हैं जो लोग दोनों तेलुगु बोलते हैं, ज्यादातर वो लोग रहेंगे आपके साथ। एंड आई रियली होप एंड आई विश कि सभी बच्चियां, जो सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सब लोग इस प्रोग्राम का लाभ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Pallavi, go ahead. Yes. Okay, the last part. So sir ఏం చెప్పినా అంటే ఆ టాయ్స్ లో ఆ 2 స్ట్రాస్ లెంత్ ఉంది కదా, అది మీరు వేరీ చేసి దాంతో ఏమొస్తుందో అట్లా వేరీ చేస్తే ఏమవుతుంది, దాంతో మళ్ళీ విజిల్ వస్తుందా, ఎంత మనం అడ్డం పెడితే ఎట్లా ఏం రెస్పాన్స్ ఉంటుంది దానికి, అవన్నీ మీరు ట్రై చేసి మీరు అతికించి స్ట్రా చేసేటప్పుడు దాంతో మీరు ట్రై చేసి మీ నోట్బుక్ లో రాసి పెట్టుకోండి. సో ఇట్లా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి, చిన్న టాయ్స్ తోటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి నేర్చుకున్నారంటే చాలా కాన్సెప్ట్స్ క్లియర్ అవుతాయి. సో అదే చెప్పినారు సార్. దాంతో ఇంకా స్ట్రాస్ తోటి ఇంకా చాలా చిన్న చిన్న ఆబ్జెక్ట్స్ తోటి మనం చాలా టాయ్స్ లాగా చేసి మనం నేర్చుకుంటాం, చాలా కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుంటాం అన్నారు. Okay, yes, that's it. yes. मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? Dev Seda ma'am, if you would like to say something. I think आप मुझे हटा दो अब उससे, स्पॉटलाइट से मैं हटा देता हूँ।
Okay. Shirisha ma'am. Yeah, ma'am. Ma'am, Commissioner ma'am will talk, I guess. Sir, SPD sir. We'll just give them a call. సో ఈ లోపు పిల్లలు మీకు ఏం అర్థమైందో చాట్ లో టైప్ చేస్తారా? మీకు ఏం అర్థమైంది? పిల్లలు ఆర్ టీచర్స్ ఏం అర్థమైందో చాట్ లో టైప్ చేయండి గబగబా. ఏం చూపిస్తున్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు? మనం ఏం చేయమంటున్నారు మనల్ని? మీరు కనీసం 4 రెస్పాన్సెస్ వస్తేనే నెక్స్ట్కి వెళ్తామంట. పిల్లలు మీకు అర్థమైతే అర్థమైందని చెప్పండి, అర్థం అవ్వలేదు అంటే తెలియలేదని చెప్పండి. ఏం ఫ్రీగా చెప్పండి, అప్పుడే ఎఫెక్టివ్ ఉంటాయి సెషన్స్. యూట్యూబ్ లింక్ గ్రూప్ లో కూడా ఉందమ్మా. మీకు ఎవరికైనా అర్థమైందా ఇప్పుడు మాట్లాడింది? సార్ మాట్లాడింది, పల్లవి గారు మాట్లాడింది అర్థమైందా? అర్థమైంది. We are getting some comments also in the chat box. I think ma'am had asked some question to which the हिंदी में बोलो teachers are replying. या आप तो हिंदी में बोल सकते हैं ना, अंग्रेजी में नहीं समझ आता है। नहीं वो सर उन्होंने हिंदी से बोला है कि इंग्लिश इज बेटर फॉर अस सर. English is sorry, better. sorry, sorry. जी I should that's have- why. I should have done సో English. పిల్లలు మీరు అర్థమైందని చెప్తున్నారు, పిల్లలు టీచర్స్ కూడా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, ఇప్పుడు సార్ చూపించిన ఒక చిన్న బొమ్మ లాంటిది ఉంది, ఆట వస్తువు ఉంది కదా. నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం కదా, మీరంతా కూడా ఈ వస్తువులు తెచ్చుకోవాలి అని 2 స్ట్రాస్ తెచ్చుకోమని చెప్పాము, గమ్ పెట్టుకోండి అన్నాము, 2 వాడేసిన A4 సైజ్ పేపర్స్ దగ్గర పెట్టుకోమన్నాము, ఒక రబ్బర్ ఇది పెట్టుకోమని చెప్పాము కదా. కాబట్టి మీరు మీ దగ్గర అవన్నీ ఉన్నాయా? ఉంటే గనక చెయ్యెత్తి చూపించండి. చూపిస్తే ఇప్పుడు ఎలా చేయాలో చూపిస్తారు. ఓకేనా? ఎలా చేయాలో చూపిస్తే yes. చూద్దాం ఎలా చేయాలో చూపిస్తే చూద్దాం. ఎవరైనా రెస్పాండ్ అవుతారా? ఎనీ టీచర్? యా, somebody is responding. Due to pressure it is working. Water sprinkler like in parks. Good afternoon. Yes. Okay ma, so I request all the teachers to be very attentive. ఇది ఆడుకుంటూనే మనం అక్కడ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలి. ఓకేనా? ఆడుకోవడానికి అవసరమైన ఆ టాయ్ తయారు చేయడం పిల్లలు చేస్తారేమో, కానీ టీచర్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా దాంట్లో కాన్సెప్ట్ ఏంటి అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి అండ్ దెన్ పిల్లలకి నేర్పించాలి కదా. ఊరికినే మనము యాక్టివిటీ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ చేయట్లేదు. బట్ ఇప్పుడే సార్ ఏమన్నారంటే, ముందైతే ఆడుకోండి, ఎంజాయ్ అని చెప్పారు. But so let us now get into the activity part, shall we, Neha? So maybe Yes, we will ma'am. ask Sure. SCRT director ma'am is also there and our commissioner ma'am is also there. Let us invite them once again, if they are free to talk now or later. Yeah, sure. So yeah, so okay, so Devsana ma'am, Commissioner ma'am, if you are there, we would really like to have you, and if you could Radha Reddy share ma'am your is- thoughts on SCRT director ma'am is also there. yeah, yes, Director ma'am, if you could also share your views on the program and your vision for the program, and I would like to I'll just spotlight you, CRT Director ma'am. I think the camera is on. But otherwise, we will start with the activity and later on also. Okay, sure. So Pallavi, so we have another shall I go ahead? Yes. Yeah, so we have another activity, and Pallavi ji will be doing this activity with the straw. So I hope everybody has the material that we had asked for. Everybody is having a straw with them. You can show us a thumbs up. Do you have straw? Oh, you have made that. Oh my God, I should just spotlight this. So quick. Oh, wait. I saw someone showing the 3-in-1. Can you spot? Malapura, yes. Yes. I'm just spotlighting. They have already made it. Oh my God, this is amazing. Wow. We should ask कि Okay. rubber कहाँ Do से you बना? want to talk? Yeah. Do you want? Sorry, sir. I was asking, you can ask them from where they get this rubber and how is it that they made it. You should explain.
Yeah, that is. Yeah. So you can unmute yourself, and do you want to talk about how you made this and from where did you get this triangle shaped thing that you have used as a to place the two straws there? You can unmute yourself. Unmute. Please unmute. Unmute kaledamma. Yes, now. Yeah, now. We have made that by eraser and the straws. By cutting the eraser, we have done immediately. We join the straws together. Okay. And are you able to produce the sound if you blow? Okay. Yes, ma'am. Yes, Can you blow and make the sound? yes, ma'am. Sure. వస్తుందా మీకు అక్కడ? మాకు వినిపించట్లేదు. No, you have to put it in your mouth and you have to blow air in it. Then it will produce a sound. And you have to take a cup of water and keep it in it. So like this, I have this cup with me. You can see it, right? And ఏం నేను చూస్తున్నారా దాంట్లో బ్లాకేజ్ లేదు కదా? ఆ స్ట్రా ఫ్రీగా ఉందా? Yes, ma'am. Yes. చూడండి అక్కడ మేడం if ఊదుతున్నారు. you want to see me, what I'm doing is I am pressing the straw a little bit with my mouth like this, and then I'm keeping it in my mouth. I'll turn here, and then I'm blowing it, air in. We can't hear you also, Neha. Oh, you can't hear me? No. Maybe that sound is only audible till then. That's why we are not able to hear Rajan Petty's voice here. I mean, we are able to hear you what you are talking, but that whistle sound we are not able to hear. It's coming, The ma'am. whistle sound. Okay, it's coming. So Okay, for the I'll just whistle sound, Neha, you have to make music thing on the Zoom. Some original sound setting kuch hota hai. There is something called the original sound setting. Please do that setting on Zoom. Only then can you listen to the sound. Yes, sir, sure. Original sound. Original sound compositions. Okay, I'll do it again. I hope you will be able to hear it. Please see now. Good. Is it coming? No. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sound వచ్చిందా? Yeah. You could hear it, right? Okay. So you press it with your teeth a little bit, then you keep it in your mouth and you blow hard. అదిగో అప్పుడు వచ్చింది సౌండ్. And then it produces sound. వాటర్ లో ఆన్గానే సౌండ్ వస్తుంది. I hope it has stuck properly to the rubber. It's not like coming out. It's the straw. Yeah, it has come out. That's right. Okay. So yeah, let it stick and properly. And this is okay. I hope others also. So I hope you enjoyed doing it, making the toy. Okay. So, and do you want to share anything about this? Tell me. Okay, but that is also moving, so even the water won't come out. But place them properly, and if you want to see it, I'll just show you the properly. I'll show you the placement also, so you can see in my screen. This part is you can see it now. This part is a little above, and this part is being blocked. So you can see they are not placed at the same level. This is my straw, and I have placed the other straw somewhere in the middle, so that some part of the opening of the straw could be blocked, and then you have to see which part is producing the sound and which part is producing the sprinkler, right? Okay, so now we will continue with the activity which Pallavi ji has for you, and I hope everyone is ready with the material. So shall we start? Give me a thumbs up. అందరూ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారా అని అడుగుతున్నారు.
Yeah. Okay. So I've seen everyone giving me thumbs up, and now Pallavi ji will be starting with the activity. Okay, Pallavi. థ్యాంక్ యూ. సో పిల్లలు, నేను స్టార్ట్ చేసే ముందు కొంచెం నా గురించి చెప్తాను. నేను కొన్ని రోజులు కాలేజెస్లో, కొన్ని రోజులు స్కూల్స్లో చదివించినాను. నాకు ఇలాంటి పిల్లలు చాలా ఇష్టం. ఇలాంటి పిల్లలు ఎంతూజియాజం చూసి చాలా ఇష్టం. సో మీలో ఉండే ఎంతూజియాజం చూసి నాకు మంచి ఎంతూజియాజం వస్తుంది. సో నేను చదివినాను బ్యాచిలర్స్ మాస్టర్స్ అంతా పూనాలో చదివినాను. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ డాక్టరేట్ ఐఐటి బాంబేలో చేస్తున్నాను. దాని తర్వాత చాలా ప్లేసెస్లో పనిచేసి ఇప్పుడు నేను సీసీఎల్లో పనిచేస్తున్నాను. సో సీసీఎల్లో మంచి టాయ్స్ ఉన్నాయి, మంచి యాక్టివిటీస్, బ్యూటిఫుల్ యాక్టివిటీస్ తోటి మనం ఎంత కష్టం కాన్సెప్ట్ ఉన్నా దాన్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఆటలాటలుగా మనం చాలా నేర్చుకోవచ్చు. సో ఇవాళ మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక స్ట్రా తీసుకుంటాం. ఓకే, రెగ్యులర్ నార్మల్ స్ట్రా. దాంతో నేను విజిల్ చేయడం నేర్చుకుంటాను. దాంతో స్లోగా మనం ఫ్లూట్ చేయడం కూడా నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో మనం ఒక స్ట్రా తీసుకుంటాం. ఇక్కడ చూడండి, స్ట్రాలో ఇక్కడ బెండ్ ఉంది, కనబడుతుందా? ఇక్కడ బెండ్ ఉంది. సో అది నాకు వద్దు. సో నేను ఆ పార్ట్ని కట్ చేసేస్తాను. సో ఆ పార్ట్ని నేను కట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఫ్లాట్ స్ట్రా ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే స్ట్రాలో ఒక కార్నర్ తీసుకొని ఆ కార్నర్ని ఫ్లాట్ చేస్తాను. ఒక కార్నర్ని తీసి ఫ్లాట్ చేస్తున్నాను. నేను పళ్ళుతోటి కొంచెం దాన్ని ముందు ప్రెస్ చేస్తే అది ఫ్లాట్ అవుతుంది. ఎక్కువ కొరకూడదు, కొంచెం దాన్ని ఒట్టి ఫ్లాట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఒక కార్నర్ని కొంచెం ఫ్లాట్ చేసినాను. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఆ కార్నర్లో నేను ట్రయాంగిల్ లాగా కట్ చేస్తాను. కేర్ఫుల్గా ఉండండి, ఎక్కువ పెద్ద ట్రయాంగిల్ వద్దు, చాలా చిన్న ట్రయాంగిల్ వద్దు. ఓకే, ఇన్ బిట్వీన్. సో కనబడుతుందా? ఓకే, ట్రయాంగిల్ లాగా కట్ చేసినాను. ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ లాగా కట్ చేసినాం కదా, దీన్ని మనం నోట్లో పెట్టుకొని, దీన్ని ఫ్లాట్ చేసి దీన్ని నోట్లో పెట్టుకొని ఊదితే సౌండ్ వస్తుంది. చూసినారా? విజిల్ సౌండ్ వస్తుంది. ఓకే, ఎందుకు వస్తుంది అది? ఇక్కడ మనం ఎందుకు చిన్న చిన్నగా కట్ చేసినాం కదా, అది వైబ్రేట్ అవుతుంది. సౌండ్ ఎట్లా వస్తుంది సౌండ్? ఇప్పుడు మనకి చెవులు ఎట్లా వినపడుతుంది ఎవరైనా మాట్లాడితే, మన ఇయర్ డ్రమ్ వైబ్రేట్ అవుతుంది కదా, అట్లనే ఇక్కడ మనం చిన్న చిన్న రీడ్స్, దీన్ని రీడ్స్ అంటారు, చిన్న చిన్నది కట్ చేసినాం కదా, అది కదులుతుంది. సో దానివల్ల సౌండ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇంకొకటి చూస్తాం ఇంట్రెస్టింగ్ గా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్ని ఊది దీని సైజ్, స్ట్రా సైజ్ కట్ చేస్తాను. ఏమైంది? మనం కట్ చేస్తుంటే సౌండ్, స్ట్రాని సైజ్ చిన్న చిన్న కట్ చేస్తే ఏమైంది? ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగింది. సో ఎంత చిన్న స్ట్రా ఉంటే అంత హై ఫ్రీక్వెన్సీలో మనకు వినపడుతుంది. ఓకే, ఎందుకంటే ఇంత ఎయిర్ కదా వైబ్రేట్ అవుతుంది, ఇంత చిన్న కాలంలో ఎయిర్ వైబ్రేట్ అవుతుంది కదా. సో కొంచెం కాలం ఉన్నిందంటే వేవ్ లెంత్ హై ఉంటుంది, సో ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్ లెంత్ తక్కువ ఉంటుంది, సో ఫ్రీక్వెన్సీ వెరీ హై ఉంటుంది. ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు ఇంకోటి మీకు ఊదేటప్పుడు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి, మీరు ఇది నోట్లో పెట్టుకుంటే ఈ లిప్స్ మట్టుకు టచ్ అవ్వాలి కార్నర్ లో. మీరు అదిమేసినారంటే, దీన్ని లిప్స్ తోటి అదిమేసినారంటే గాలికి స్పేస్ ఉండదు. ఓకే, సో పైనగా పెట్టుకొని ఊదాలి. కాటన్ అర్థమైందా? Yes, ma'am. బ్యూటిఫుల్. చేసి చూడండి. Yes, madam. చేయండి మరిగా, చేసినాక మాట్లాడాలి, ఇప్పుడు మాట్లాడొద్దు, చేసి చూపించాలా. చేతిలో ఉన్నాయా స్ట్రాస్? ఉంటే చేయండి, చేయండిగా. So now everyone has to make this straw and make lots of, oh yeah, we have started hearing sound. So you can unmute yourself and you can produce lots of sound. So let's start the program with a lot of noise all around. అందరూ
So this is how our classrooms are going to look like. Lots of noise, lots of fun, and lots of smiles in the classroom. అంటే మనం యాక్షన్ చేస్తే మనది కూడా వస్తుంది. ఇక్కడ మనం మాట్లాడడం మనది ఇక్కడ వస్తుంది. ఇంకొక చిన్నగా ట్రై చేయొచ్చు పిల్లలు. మీరు ఇట్లా చేసినారు కదా, దాంట్లో నేనేం చేసినాను, మధ్యలో ఒక చిన్న బొక్క చేసినాను. ఓకే, ఇప్పుడు అది ఫ్లూట్ లా పని చేస్తుంది చూడండి. మధ్యలో చిన్న బొక్క చేసినాను. Pallavi ji, we should give them 2 minutes to make the noise and then we should go ahead. Like, I think they are enjoying making this sound. Noise now. Ma'am. Okay, 1 second, ma'am. Okay, I'm muting everyone. Ma'am. Hello. Ma'am. అక్కడ ఎవరు టీచర్ లేరా కేజీబీవీలో? ఉన్నారు మ్యామ్, అందరూ ఉన్నారు. టీచర్స్ తోనే ఉన్నారు మ్యామ్ పిల్లలు. సచ్ సింపుల్ థింగ్, స్ట్రా తీసుకొని కట్ చేస్తూ ఊదుతూ కట్ చేయటమే, అంతే కదా? ఎస్ మ్యామ్, చేస్తున్నారు మ్యామ్. యా, లెట్ మీ సీ దిస్ చైల్డ్ డూ ఇట్. అడిడాస్ వేసుకుంది ఒక అమ్మాయి, పర్పుల్ కలర్ మంచాల్, ఐ థింక్ సువర్ణ మంచాల్. మేడం హెల్ప్ అమ్మా వాళ్ళకి. మాట్లాడండి ఒకసారి. మీరెవరమ్మా? Should I mute everyone? Neelima. Okay, I'll mute everyone now. Okay, so this is usually okay. Yeah. Neelima, are you there? అమ్మా నీలిమా క్యాడరీ అని ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద రైట్ సైడ్ కనబడుతుంది కదా, మీరు మాట్లాడండి అమ్మా. మేడం మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నారు. అమ్మా నీలిమా నాకు చూపించండి. I want to see ఒక అమ్మాయి చేయించి చూపించండి. Like to see whether they are... Yeah. ఏ స్కూల్ అమ్మా మీరు? కేజీబీవీనా? Ask this lady. మళ్ళీ మ్యూట్ చేశాను మ్యామ్. ఐ మ్యూటెడ్ ఆల్. అమ్మా మీరు ఏ స్కూల్ అమ్మా? మ్యామ్ ఐ డోంట్ థింక్ షీ ఇస్. Oh, that girl is doing it, but she's not connected. ఓకే మ్యామ్, ఓకే మ్యామ్. అమ్మ మ్యామ్ One child doing it.
Okay, కరెక్షన్ చేస్తున్నారా నీలిమా వాళ్ళు చేసింది? KGBV KGBV బాగుందమ్మా. ఓకే గుడ్. నౌ కట్ చేసిన సౌండ్ మేడం. అది కట్ చేస్తూ పోతుంటే సౌండ్ మారుతుంది కదా, అలా చూపించండి అమ్మా నీలిమా. ఏ క్లాస్ పిల్లలు? 6th పిల్లల వాళ్ళు? పిల్లలు మేడం. అవును మేడం. కత్తెర ఉందా? ఉంటే అది కట్ చేసుకుంటా చూపియండి, మజా వస్తుంది. అది దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్. ఓకే, ఊదుకుంటా కట్ చేయండి. కొంచెం కొంచెం కట్ చేస్తుంటే ఇప్పుడు చెప్పినారు కదా వేవ్ లెంత్ పెరుగుతుంది కాబట్టి వేవ్ లెంత్ తగ్గుతుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతుంది, సౌండ్ ఎక్కువైతుంది అని చెప్పారు కదా, అట్లా చూపించాలి. ఇప్పుడు మీరు కెమెరా ముందుకు అమ్మాయిని తీసుకురండి. కానీ చిన్న పిల్లలు కదా, కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. వాళ్ళు ముక్కు కట్ చేయకుండా దగ్గర తీసుకొచ్చి అక్కడ ఇంకొకరు వేరెవరు మాట్లాడొద్దమ్మా, అందరు మీకు పెట్టుకోండి తల్లి. సరే మేడం. చేయండి అమ్మా, చూస్తారంట మేడము, చేయించు. ఇది ఇంకొంచెం కట్ చేయండి. అట్లా ఊదుకుంటా కట్ చేయాలి తల్లి. నీలిమా, నేను మళ్ళీ అందరు మ్యూట్ చేస్తున్నా, మళ్ళీ అసలు మ్యూట్ చేశాను. నీలిమా నోట్లో పెట్టుకొని ఊదుతూ కట్ చేయాలమ్మా. చేస్తుంటే ఒక్కొక్క లెంత్ దగ్గర ఒక్కొక్క సౌండ్ వస్తుంది, అది మజా వస్తుంది పిల్లలకి. ఇంకెవరన్నా చేస్తారా నీలిమతో పాటు, నీలిమతో పాటు? They are doing it. I can hear some sound. We are cutting and doing so that the frequency levels will change. ఏ స్కూల్ అమ్మా? నేను స్పాట్ లైట్ చేస్తాను. గట్టి ఊదాలి నీలిమా. చేయండి అమ్మా. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి నీలిమా, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి నీలిమా. ఓకే. Now, can that child tell us what happened? Okay, ఇప్పుడు ఊదుతున్న అమ్మాయి నీలిమా అమ్మాయితో చెప్పి మేడం, ఇప్పుడు ఊదుతున్న అమ్మాయితో చెప్పించండి. అమ్మాయి ఏం అబ్జర్వ్ చేసింది? ఏం అబ్జర్వ్ చేసినావో చెప్పమ్మా. ఇంకా చెప్పి భయపడ అంటే లెంత్ తక్కువైన కొద్ది సౌండ్ ఎక్కువ వస్తుంది. టీచర్ చెప్తే బాగుంది. మీ టీచర్ ఎంత నువ్వే చేసావు కదా. ఇది బాగుంది. ఇది బాగుంది మేడం. బాగా అనిపిస్తుందా? ఏం గమనించినావు తల్లి? నీకు అట్లా ఊదుతుంటే శబ్దం ఏమన్నా మారిందా, కట్ చేస్తుంటే మారిందా, అది గుర్తించినావు చెప్పు. నీకు ఏమేమి నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసినావు చెప్పు. శబ్దం ఎక్కువ అవుతుంది, లెంత్ పొడుగున్నప్పుడు తక్కువ వచ్చింది, కట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు పెరిగింది. కట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైంది? ఏం పెరిగింది? శబ్దం. ఓకే ఓకే. చెప్పండి, తిరుమల నల్గొండ కేజీబీవి పిల్లలు అందరు గుమిగుంటారు అక్కడ.
కూర్చోండి. వాళ్ళని అన్మ్యూట్ చేయాలి మీరు. తిరుమల దే కెన్ యాక్చువల్లీ అన్మ్యూట్ దెమ్సెల్వ్స్ మ్యామ్. కనిపించట్లేదు నాకు. అక్కడ ఎవరు టీచర్ లేనట్టున్నారు. అమ్మా మీ టీచర్ నీకు పిలువమ్మా, ఉన్నారా వెనకాల? మీ టీచర్ని కనిపించమని తల్లి. తిరుమలగిరి మీ టీచర్ని పిలువమ్మా, మీ పక్కన ఉంటుంటది కదా. ఓకే అమ్మాయి చేయమంటే చేయనియండి, పోనీ టీచర్ లేకున్నా పర్లేదు. లెట్ దెమ్ డూ ఇట్ నౌ. చెయ్యి ఎక్స్పెరిమెంట్. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? గుడ్ గుడ్. జరుగు మంచిగా టీచర్ వస్తారంట. అదంతే కచ్చిరేది. అవునమ్మా కచ్చిరేది. కట్ చేయాలి కదా. అండర్స్టాండ్. That teacher didn't provide us scissors. How will that child understand? కత్తెరుందమ్మా తిరుమలగిరి. Please provide us scissors అమ్మా. ఒక టీచర్ ఎవరున్నారో తిరుమలగిరిలో, KGBV తిరుమలగిరి, scissors provide చేయండి అమ్మాయికి, so that she will understand the concept. Yeah, now showing. Ma'am, good evening. ఆమెకి కట్ట ఇస్తే కదమ్మా, ఆమె కట్ చేస్తే ఆమెకి డిఫరెన్స్ తెలిసేది సౌండ్ లో. Please give her a pair of scissors. కత్తెర లేదమ్మా స్కూల్లో? అరే చిన్న సీజర్ ఇవ్వండి. చిన్న సీజర్స్ ఇయ్యమ్మా వాళ్ళకి. మేడం కేఎన్ నేను కేఎన్ అడుగుతలేను. నేను ఏమేమి సామాన్ తెచ్చుకోవాలో మెసేజ్ లో ఉంది కదా తల్లి. నేను మాట్లాడతాను మీతో, తర్వాత మాట్లాడతాను. ఉంటే ఇవ్వండి. అదో తెచ్చుకున్నారు సిజర్స్. అదే ఇప్పుడు అమ్మా మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని పాడండి అమ్మా. అట్లా అన్మ్యూట్ చేసుకొని అలా ఊదుతూ కట్ చేస్తూ ఉండండి. తిరుమలగిరి మీరు ఆఫ్ చేసినారు, అంటే కెమెరా ఆఫ్ చేసిండ్రు. అన్మ్యూట్ చేసుకొని వీడియో ఆన్ చేసుకోండి అమ్మా. నల్గొండ తిరుమలగిరి వేర్ ఆర్ యు? తిరుమలగిరి నేను మీకు తిరుమలగిరి మళ్ళీ అందరిని మ్యూట్ చేశాను. తిరుమలగిరి మీరు వింటున్నారమ్మా? మీరు కెమెరా ఆన్ చేసుకోవాలమ్మా. కెమెరా ఆన్ చేసుకొని ఆ కత్తెర వాళ్ళ చేతికి ఇచ్చి ఊదుతూ కొంచెం కొంచెం కట్ చేయమని చెప్పండి. కెమెరా ఆన్ చేసుకున్నారు కదా? ఓకే. కత్తెర ఇవ్వండి, స్ట్రా ఇవ్వండి, మైక్ ఆన్ చేయండి. స్టార్ట్. కెమెరా ఆన్, అది మైక్ కూడా ఆన్ చేసుకోండి అమ్మా. మ్యూట్ అని ఉంది చూసారా? అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు మేడం.
తిరుమలగిరి వాళ్ళు కెమెరా ఆన్ చేసుకుంటలేరమ్మా. సారీ, మైక్ ఆన్ చేసుకోలేరమ్మా. మ్యామ్ మీరు కూడా మ్యూట్ లో ఉన్నారు. మ్యామ్ మీరు కూడా మ్యూట్ లో ఉన్నారు మ్యామ్. మ్యూట్ చేసేసారు మ్యామ్. చెప్ వాయిస్ సౌండ్ వేరే కరుణశ్రీ అట, ఆమె ఎక్కడో ఆమెతో మాట్లాడించండి. మేబీ షీల్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్ డన్. గుడ్ ఈవినింగ్ టీచర్. గుడ్ ఈవినింగ్. ఇప్పుడు స్ట్రా అనేది కట్ చేస్తుంటే వేరే సౌండ్ వస్తున్నాయి టీచర్, డిఫరెంట్ సౌండ్. అవును, మరి అది చేసి చూపెట్టు. నాకు తెలియదు, నువ్వు చెప్తే నేను నమ్మను, నువ్వు చేసి చూపిస్తే నమ్ముతా. టీచర్ మాట్లాడుతుంది సౌండ్ ఎలా ఇప్పుడు చూపించు కట్ చేసుకుంటూ. వెరీ గుడ్. యా, ఓకే. ఓకే, సేమ్ సౌండ్ వస్తుంది. మీరు ఎక్కువ కట్ చేయాలి కాబట్టి. Either you didn't fold it properly or it is not cut properly. మళ్ళీ మ్యూట్ అయిపోయింది. Can you get someone? Participants have raised their hands. Can you ask them to show, Andy? I'm just trying to understand whether the kids are able to understand. చేస్తారా? వాళ్ళతో చేయమని చెప్పండి. There was somebody called Karunasri who raised their hand. Ask them to do it. Yes. Karunasri. మేడం. కట్ చేసుకుంటూ చేయండి. But they are unable to go on. ఎవరు అక్కడ పడుకున్నారు? వారికి ఇష్టం లేదట నా క్లాస్. లేదు మేడం. Can I see someone, మన Sirisha? మ్యామ్. Can I see someone? Such a simple small experiment. Okay. Can I do this? ఎవరు బాగా చేస్తారు? డిచ్పల్లి చేస్తారా? డిచ్పల్లికి ఇవ్వనా? పాల్వంచ ఉన్నారా? కేజీబీబీ పాల్వంచ, కేజీబీబీ డిచ్పల్లి ఉన్నారు. Why don't you? వాళ్ళు అంటే పొరపాటున కూడా పెడతారు మ్యామ్. అసలు గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్. చెప్పండి. కేజీబీవి తొరూరు మేడం, మా పాప చేయండి. Right. Mama? Yeah. అది సౌండే రావట్లేదు వాళ్ళ దగ్గర సౌండే రావట్లేదు. కరుణశ్రీ చెప్పండి. మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని చేయండి. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ప్లీజ్. అన్మ్యూట్. Can you show me how exactly this works? Yeah.
సౌండ్ రావట్లేదు. అన్మ్యూట్ చేయండి. అన్మ్యూట్ చేశారు కానీ సౌండ్ రావట్లేదు అక్కడ నుంచి. సమ్ కనెక్టివిటీ. దే హ్యావ్ అన్మ్యూటెడ్. ఎవరు చేస్తారు? పాల్వంచ చేస్తారా? పాల్వంచ ఆర్ కట్టంగూరు ఇద్దరు రెడీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు కదా. సౌండ్ రావట్లేదు కరుణశ్రీ. సౌండ్ రావట్లేదమ్మా కరుణశ్రీ. మీరు కట్ చేసుకుంటూ పోతున్నారు కానీ సౌండ్ రావట్లేదు. మాకు రావట్లేదు. మీ దగ్గర ఏదైనా అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలేమో చూడండి. మేడం అన్మ్యూట్ చేస్తాం మేడం. ఇప్పుడు వినిపించింది. ఇప్పుడు చేయండి. I think, ma'am, they might have the same issue that I had. They might have to do some original music settings, because we can hear their voice and we cannot hear the sound of the flute. I'm just I think that is the issue. There's a problem. I'm unable to hear. But that girl is doing the experiment. She's cutting and when she spoke, we could hear her voice, but when she's playing the straw, she's trying to whistle, then we are not able to hear. Yeah. Or I don't know why. So I think I also had this. We have to do some original settings for sound. ఎట్లా ఫోన్ కెన్ వి డూ దట్ ఇన్ ఫోన్? అమ్మ మీరు ఆ సౌండ్ రావట్లేదు ఎందుకంటే మీ ఆడియో సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి ఒరిజినల్ ఆడియో సెట్టింగ్ అనాలంటే ఒకసారి ట్రై చేసుకోండి. మీరు ఏ ఫోన్ లో అటెండ్ అవుతుందో, ఫోన్లను కంప్యూటర్లను, దాంట్లో ఆడియో సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళండి. సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి ఆడియో సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి ఒరిజినల్ ఆడియో సెట్టింగ్స్ అనండి. శిరీష, ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇప్పుడు చెప్పి చేయించడానికి వాళ్ళకు కూడా టైం ఉండాలి కదా. దే ఆర్ ఆన్లైన్ కదా ఐఐటి గాంధీనగర్ లో. కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే I have 2-3 disconnects in this whole program. Yes, number one, whatever the settings are required, they should be told beforehand. Okay. Number two, whatever while you're teaching, that equipment should be available with the child. Yes, ma'am. And what that equipment? Simple thing like a straw and a scissors. Scissors, మనం చెప్పేదాకా వాళ్ళు scissors తెచ్చుకోకపోవడం ఏంటి? So వాళ్ళకి, unless they know what are the experiments that they are supposed to do, and avani saman దగ్గర పెట్టుకుంటే then the child can do it along with the people who are doing the experiment from IIT. Okay. And third thing is, I think all the supervisory officers, they should be readily available. మనం పిలిచినప్పుడు మీరు వాళ్ళు మాట్లాడాలి. They are not understanding how to unmute, how to talk, how to interact when I'm calling them. I mean, if that is it shouldn't be a one-way thing, kada. This is a Zoom meeting, so yes, ma'am. They should be able to handle this medium well. Otherwise, the communication is not going to happen. Okay, ma'am. కొంచెం ఇవన్నీ చెప్పండి వాళ్ళకి, and you carry on. Yes, ma'am. Over to you, Pallavi garu. పల్లవి గారు, అమ్మా మీరంతా టీచర్స్ రెడీగా ఉండండి. నిన్న మనం పెట్టాం కదా, మీకు గ్రూప్ లో మెసేజ్ పెట్టాను కదా, ఏమేమి తెచ్చుకోవాలి సామాను అని చెప్పి, ఈ యాక్టివిటీకి సంబంధించిన వస్తువులు అని చెప్పి. అవన్నీ అందరూ తెచ్చుకున్నారో లేదో తెలియడం లేదు. కాబట్టి ఒకసారి మీ జెండర్ కోఆర్డినేటర్స్ అండ్ ఆల్సో ద స్పెషల్ ఆఫీసర్స్, ప్లీజ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ మండే రోజు, థర్స్డే రోజు మన క్లాస్ ఉంటుంది. 2 క్లాసులే ఉంటాయి వారానికి. మండే రోజు, థర్స్డే రోజుకి ఏం కావాలి అనేది 2 days ముందు ఇస్తాము. ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఆ సంబంధించినటువంటి సామాన్ చిన్నవే స్కూల్లో దొరికేటివి ఉంటాయి, లేకపోతే కొంచెం బయట తెచ్చుకునేటివి ఏమైనా ఉంటే ఈ స్ట్రాస్ లాంటివి తెచ్చుకొని పెట్టుకోండి. ఓకే. సో టీవీ ముందు కూర్చున్న పిల్లలందరూ కూడా చేస్తూ ఉండాలంటే వాళ్ళ చేతుల ఈ ఎక్విప్మెంట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ స్మాల్ ఐటమ్స్ ఆర్ దేర్ అవి ఉండాలి. ఓకేనా? ఆల్ ద స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ అండ్ సిఆర్టీస్. అండ్ వినపడుతుంది కదా, అర్థమైంది కదా? ఇవన్నీ మీ దగ్గర సిద్ధంగా ఉంటేనే మనం చేయగలము. చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా వాళ్ళకి చెప్పాల్సింది పిల్లలందరికీ ఫస్ట్ పరిశీలన, అబ్జర్వేషన్. ఓకే. సైన్స్ లో, సైంటిఫిక్ మెథడ్ లో ఫస్ట్ స్కిల్లే అది కదా, అబ్జర్వేషన్ అనేది. మరి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా లేదా, పిల్లలు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది మీరు గమనించండి. ఆ అలవాటు ఇప్పటి నుంచే మనం స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ థింగ్, ఇప్పుడే ఎస్పీడి మేడం గారు చెప్పినట్లుగా మీరంతా కూడా అవైలబుల్ ఉండాలి, ఈ చుట్టుపక్కలే ఉండాలి, పిల్లలతో పాటే ఉండాలి.
సెకండ్లీ, అవసరమైనటువంటి సామాగ్రి ముందు రోజే సిద్ధంగా పెట్టుకోవాలి, పిల్లలందరికీ అందుబాటులో పెట్టుకోవాలి. ఓకే, మూడవది ఏం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడే, మీరు ఈ జూమ్ సెట్టింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా కరెక్ట్ గా ఉండేలాగా చూసుకోండి. దానికోసం నేను మళ్ళీ మీతో ఒక సెషన్ తీసుకుంటాను దీని తర్వాత. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకొని అటెండ్ అవ్వండి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయబోతున్నాము, మనకి 1 అవర్ టైం ఉంటుంది. ఐఐటి నుంచి వస్తున్న వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా మనకి చెప్తున్నారంటే వీ హ్యావ్ టు మేక్ బెస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, మనకి 1 అవర్ టైం ఉంటుంది, మేక్ బెస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. వినండి, ఇప్పుడు వినండి, చేయండి. అబ్జర్వేషన్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అబ్జర్వేషన్. పిల్లలకి ఇది తప్పు రైట్ అనుకోకుండా మీరేం గుర్తిస్తే అది, మీరేం గమనిస్తే అది చెప్పండి అని చెప్పాలి. మీరు కూడా అంతే, మీకు ఏమి గమనిస్తే అది చెప్పండి, తప్పేమో అనే ఫీలింగ్ లేకుండా చెప్పాలి. ఓకే, ఒకటి ఇవ్వండి పల్లవి గారు. విల్ గో టు ది ఎక్స్పెరిమెంట్ అగైన్. అండ్ మనం బిఫోర్ వి క్లోజ్, బిఫోర్ వి సబ్మిట్ ఒకసారి వాళ్ళు హోంవర్క్ లాగా, అంటే వాళ్ళ ఫ్రీ టైంలో ఎలా ఆడుతూ ఇది చేసుకోవాలి అనేది వాళ్ళకి ఒకసారి చూపిస్తే అవి దే విల్ బి డూయింగ్. అండ్ యాజ్ యు ఆర్ ఆల్సో యాడెడ్ టు దట్ గ్రూప్, Neha and all are added to the group, maths group and physics group. So పిల్లలు చేసినవి కూడా వాళ్ళు పెడతారు. ఓకేనండి, ఒకటి. Neha, you want to take over? Yeah, sure. So, okay, so now I will, okay, I'll just spotlight myself. Give me a second. Yeah. Okay, so I will now talk about the program and some important details about the program. So the name of our program is Curiosity Program. So what do we mean when we say curiosity? Like when we are child, we have a lot of questions, no? We want to ask why this light is working when I switch it on, when it goes off when I put the switch off, or why does the fan it just moves in one direction, or when I was a child, I used to think like how the airplane flies. Why does it not, like if I am jumping in the air, I would fall down, but the airplane is not falling down. So all of us have questions in our mind which we do not ask, or which we are sometimes afraid to ask. Does that happen sometimes with you? Does that happen sometimes with you? You want to ask, there are questions in your mind you want to ask, but then you do not ask. Does that happen? Is it a yes or is it a no? No means you put your thumbs down. Yes means you put your thumbs up. If you have, oh yes, so I can see KGBV Sadasipet giving me thumbs up that they have questions. Yashiri Shamadhela, Kattan Gur, they are also saying. And yeah, so many of us have questions. So this program, we have called it Curiosity Program, so that we can answer these kinds of questions. We can you can ask your questions and we can try to answer as much as we know. And we are going to study the curriculum with the toy. So today what you did, you made such a simple toy using a straw. You cut just a triangular shape in it, and you could blow air in it and it produced sound. Wow. No? So this is how we are going to have sessions in which we will do small activities, and we will then try to study what is happening and how, we want to make the curriculum like the way today I could see the girls, you were smiling, there was gleam in your eyes, there was shine in your eyes. So that is the whole purpose of the program. And I will give you some very quickly a few examples of what all we can do. So this is a very simple toy again, which is made using ice cream sticks, and we have put a paper in between the ice cream sticks. You could see some yellow thing in between. That is the paper. And now if I press it and blow it, listen what will happen. Then we have this
This is again a very simple toy which is made up of PVC pipes. So the pipes that you see in the bathrooms, no, from where the water goes up and down. So this is one toy. And now if I blow air in it, could you hear the sound produced by this? Did you hear? Yes. So this is going to be our sign language, okay? So when you are on mute, if you have to say a yes, you do it by this. And if you have to say a no, you do it like this. Okay. So this is how we are going to make toys like this. And we are going to produce sound. And we are going to also play some board. So I'll share my screen and show you. Yeah, so I hope you can see my screen now. So we are also going to play some board games, and we are going to, so this is a board game. This is a card game in my hand. There are some cards with me, and using this game, we are going to do maths, and we are going to see how fun the game is. And you might also learn some addition, subtraction, and you know what you can do a lot of things. Then we will try to also, so you can see here, this is math in math of music, science of sound. So we will try to understand how sound works, how is music produced. We will also try to understand why days and nights are caused, and why does the earth go around the sun, and why does the earth take 24 hours to spin. Like all these types of questions we would be doing. And we will also do card magic. So playing cards, we play with a lot of playing cards. So we will try to do some card magic and then find the beautiful math in it. We will try to find out our lung capacity, like what is the amount of air that I can take in and that I can give out. We will try to understand the machines around us, bicycles. So everyone knows, not everyone, maybe some of you know, and some of you might not know, but you can know how to ride a bicycle. So we ride a bicycle, but how does it actually work? So these type of questions we will try to cover in our sessions. We will try to do math in vegetables. All of us, maybe or maybe not, we might have been in the kitchens, we might have chopped the vegetables, but have we ever tried to see the shapes that we get when we chop the vegetables? So things like these we are going to cover in our sessions. And so a few more details about these sessions. Yeah. So just give me a second. So here you can see, so we will have our session twice a week. We will have our session on Monday and Thursday, and the timings will be 3:30 p.m. to 4:30 p.m. We will sharing two links with you. One will be the Zoom link and the other will be the YouTube link. We will try to get all like the limit, we will try to extend the Zoom limit to 500, but till the time we have till 300. 300 participants will be able to join through the Zoom link, and rest of the participants can watch it live on YouTube, right? So these are a few of the details. And one more thing that I would like to share with everyone is, so I'll stop my screen first. Yeah, so as sir was saying in the beginning that it will be great, because during the session, if we are not able to talk to each of the KGBV, there are 460 plus KGBVs. So sometimes it won't be possible to talk to each one of you. So we have one suggestion, we have one idea for you, which you can do, is to create your own notebook. So I am going to share one notebook, which this is one notebook which was made by a KGBV in Uttar Pradesh. So we did the Curiosity program last year in Uttar Pradesh, and they made a notebook in which they used to, so I'll share on the overhead. Yeah, I hope you can see my screen. So this is how they used to document whatever was covered in the, like, so let's say today is our session. So today we did an activity on sound.
So you can write down your thoughts, what you learned, and how did you feel? Did you enjoy the activity or did you not? So all your feelings, like how did the session go, and what did you learn? How did you make the toy? Is there any other way you can make the toy? So you can see the pictures of the girls, like they are doing the activity and they have this, they have made whatever they made, and then how did it work? Everything they have documented. So, and this is not how you should also document. This is just an example. You can make your own beautiful drawings, and you can make your own like you have done with the straw. Make your own drawing of the straw, how you have cut it and how you felt. Make your drawings, express your feelings through drawings. You can do it any way you want, but you should try to document it. And by the end of the year, think how you will have a notebook in which you will have all the beautiful things that you have done through the program. And then when we will visit you, so probably sometime we will like from CCL, we will visit you and we will like to see your work. We will like to know what you felt after the activity. And you could also share in the group. We will keep a track, whatever you are sharing, and we will try to see what you are doing and then provide our feedback also. So these are a few things that I had to share. And in case, Shirisha ma'am, do you have any questions, or should I go ahead? So yeah, you can go ahead. You can. Okay. So yeah, so these are the few things that you can do. And then we have yeah, so you can make your own documents. And now I would like to share. So we had this Diwali series and D20 series in which we shared some videos with you, and you have done such an amazing work. We saw your pictures. I also got to attend one of the sessions. I just want to share the work so that each one of you can see that we have seen your work, and we really I just share my screen so you can see. Yeah, so here you can see. So these are the few of the pictures that we received, and this is the lamp in my hand that you had made, no? And you could see the pictures which we had received. And then these are the string arts, the ones which you did using the thread and the bangles. And then you also, this Happy Diwali cards you made. And so we are going to do these kinds of activities only in the session, and we will try to, and we will be focusing on the math and the science that goes behind these kinds of toys. And I forgot to tell you, my name is Neha, and you can call me Neha Didi. So a lot of Didis and Bhaiyas will be coming and talking to you, and I'm sure you will also like to talk to us. And so I would like to tell you a little more about myself. So my name is Neha, and I have shared my journey on these cards. You saw you made these cards, no? Happy Diwali cards. Did you make them? Did you make the Happy Diwali cards? Okay, so I'll show you what they are. So what I have in my hand is, you can see, before showing my journey, I'll show you these. So there are these cards in my hands which have ABCD written on them. I'll go to the overhead. Yeah. So these are a few cards you can see. And let's say I have to bring them in order. Like I have to write them like A, then B, then C, then D. So what I'll do, I will have to put the cards on the table and start searching. Oh, first A will come. Where is A? Oh my God, it will take so much of time. Then I will have to look for B. I still did not get my A, by the way. Where is A? Okay, it is taking a lot of time. So yeah, so here is my A, then I will find B, then I will find C, then I will find D, and so on. It will take me so much time, no? So what I'm going to do, I am going to do a very simple
simple procedure to arrange my cards in ascending order, like in A to Z order. So I have my cards in my hand, and what I'm going to do is, wait, I have a stick here. So what I'm going to do, I'm going to put the stick in these cards. Okay, so I'm going to, okay, just a second. Okay. The holes are not. Okay. Can I get another card something? Okay, so I'll show you this. There is some issue in the cards. But I'll tell you. So what I'm going to do is, I have these cards in my hand, and these cards have my journey. Like, I started teaching. I was a school teacher. I also taught in a school, and I started teaching 7 years back in 2014. So these cards have my journey starting from 2014. And what I'm going to do is, I am going to put the stick in. Oh, sorry. Here. I am going to put the stick in the cards, and you can see some of the cards have stuck in the stick, and I will bring these cards up in the front. Then I put the stick in the second hole, and now I can bring it here. Then I put my stick in the third hole, and the cards which have got stuck, they will come forward. And lastly, when I put the cards through the fourth hole and then do it, so you can see you have my first card, which is written my journey as a teacher. And then when I go to the next card, it is my first picture, which says that in 2014, I was a teacher in Make a Difference. This was a place where I used to teach. Then in 2019, I was a part of another institute called Sadbhavna. So I used to teach these kids. You can see a few of the kids sitting here. Can you see them? Can you see, yes or no? Oh, I don't see a thumbs up and a thumbs down. Yeah, I could now see thumbs up. Okay. Then it was another school, which was a school in Punjab only. I used to teach these kids from nursery class. So these are in 2019. And after that, I taught in another school where I used to teach 3rd and 4th grade. Then in I also did some tuition. So kids used to come at my place and I used to teach them. And then I joined IIT Gandhinagar. You can see the year, it's 23. This year I joined IIT Gandhinagar, and here my journey started with the KGBV schools of Uttar Pradesh. You can see these are the girls sitting there, and I am here. And then maybe we will visit you also. And there is a school in IIT Gandhinagar which is called Nyasa. So I also go there and teach. So this is what I have done. You can also, so we will be learning how to make these cards, and you will also be able to do so many things on the cards. You can talk about your life, you can share your own stories, or you can maybe make your cards and talk about the curiosity program. Like, this was my first session, this was the second session, what did we learn? Anything you can do. So we are going to do these kinds of toys, and every week we will be coming with an activity, and we will be covering the math or science behind it. So now if anyone has any doubt, you can ask me. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అమ్మా. బట్ నెక్స్ట్ క్లాస్ కల్లా
ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే మీరు ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత టీచర్స్ ఒకసారి పిల్లలకి చెప్పండి ఏం జరిగింది, దాని వెనక ఉన్న సైన్స్ ఏంటి అనేది. ఎవరికన్నా ఏమన్నా అర్థం కాకపోతే ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చిన లింక్ లోనే యూట్యూబ్ లింక్ కూడా ఉంది. ఆ యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళి కొంచెం వెనక్కి ఇట్లా తిప్పితే వెనక్కి వెళ్ళి చూడొచ్చు మీరు. ఓకేనా? సో యూట్యూబ్ లో కూడా చూసుకోవచ్చు. ఈ రెండు చేస్తూ మీరందరూ కూడా చదువుకుంటూ ఆడుకుంటూ చదువుకోండి. ఆడుకుంటూ చదువుకోవడంలో ముఖ్యం ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవడం, ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థం చేసుకోవడం. ఓకేనమ్మా అందరూ పిల్లలు అండ్ టీచర్స్? మనము జూమ్ గురించి మాట్లాడుకోవడానికి ఇంకొక కాల్ పెట్టుకుందాము. సో మళ్ళీ ఎప్పుడు కలుస్తాం? మనకి ఏమైనా అర్థమైందా? మీరు విన్నారా? అర్థమైందా? మళ్ళీ ఎప్పుడు ఉంటుంది క్లాసు? ఎవరైనా చెప్పండి. మళ్ళీ క్లాస్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? చాట్ లో టైప్ చేయండి. ఎవరైనా విన్నారా లేదా? థర్స్డే. వెరీ గుడ్, గుడ్. ఉర్మిళ, ఎస్ థర్స్డే ఉంటుంది. ఏ టైంకి? 3:30కి ఉంటుంది. సో ఈ లోపు మీరు ఇందులో ఈ రోజు 2 యాక్టివిటీస్ చూపించారు. 2 యాక్టివిటీస్ ఏంటంటే, ఒకటేమో ఇట్లా ట్రయాంగులర్ షేప్ లో చేసినటువంటి ఆ చిన్న టాయ్, దాంట్లో ఎలా అటాచ్ చేయాలి అనేది కూడా చూపించారు. అది ఒకటి. సెకండ్లీ ఇంకొక యాక్టివిటీ ఏం చూపించారు? ఒక స్ట్రా ఊదుతూ కట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అది సౌండ్ మారుతూ ఉండడం, ఫ్రీక్వెన్సీ మారటం వల్ల శబ్దం మారుతూ ఉండడం అనేది చూపించాం. ఈ 2 కూడా యాక్టివిటీ పిల్లలతో చేయించాలి. చేయిస్తూ పిల్లలు ఆ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకునేలాగా చూడాలి. ఇది ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ ఏంటంటే, ఒక స్కూల్ కి ఒక బుక్ గా, మరి పిల్లలందరూ ఒక్కొక్కటి పెట్టుకోగలిగితే పెట్టుకోండి, బట్ అట్లీస్ట్ స్కూల్ కి ఒక్కటన్నా కూడా ఈ క్యూరియాసిటీ ప్రోగ్రామ్ బుక్ అనేది మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, see you all. That's all I think, Neha. Yes, yes. So thank you so much for joining, and it was very nice to interact with you all. And I hope we meet. So when we meet the next time, you will be all smiles, and we will have lots of noises in the classroom. You will also explain us what we have done in the class. Are we excited for the next session? నెక్స్ట్ సెషన్ గురించి ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉంటే థమ్స్ అప్. Okay, I could see some of them. And any idea if they are watching on YouTube as well? I can't see it. Yeah, we have. I just have to see the number. The school time is till 4:30 actually. 137 views have been there, so people joined. Yeah. Okay. Okay, then thank you all of you. Okay. So thank you so much, and we will see you on Thursday now. Bye. And thank you to Commissioner Ma'am also for joining in. Thank you, ma'am. SCR. Yeah. Yes. SCR. From my side also, thanks to team from SCRD, Resin ma'am, Nagaraj garu, Chandana ma'am, Director ma'am, Director SCRD ma'am, and thanks to our JD sir, thanks to our ASPD sir, thanks to our Commissioner ma'am. This is an excellent opportunity for KGBV. So on behalf of KGBVs, I thank all our officers and also the team from IIT. So I thank Manish sir, I thank you Neha, I thank Pallavi, I thank others who have joined this meeting. And so this will also, I hope this will also motivate our children towards IITs. Thank you all of you. Bye bye. Okay, That I'm seeing as a byproduct product, not as the actual yeah. objective of this program. Bye. Thank you, Vaishali. Okay. అందరూ Okay, ma'am. లీవ్ అవ్వడం కూడా నేర్చుకోవాలమ్మా. మీరు లీవ్ అవ్వడం నేర్చుకోవాలి. లీవ్ అని ఉంటుంది, కొట్టండి అది. దట్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు లెర్న్. Okay. Yes, good. Shall I end the session? Yes, please. Yes. Okay.